Hello, good evening and welcome to ABN Prime Edition. My name is Gaston Obomba. Today we have highlighted for you what has been happening and focusing on what has been happening at Madaraka Day across the country. See you in a few. Hello, good evening and welcome to ABN Prime Edition. My name is Gaston Obomba and today we are beginning our gear with President William Ruto has announced that the government has approved the first tranche of 600 million for the seed cane development. Ruto said the funds are part of the 2 billion pledges towards sugarcane development in the western region through the state-owned mills. Speaking during the 61st Madaraka Day celebration held at Masinda Muliro Stadium in Bungoma, and the head of state also used the opportunity to detail the gains his administration has gained in realizing the subsector. According to Ruto, the government has already written off 110 billion worth of sugar stores factories, debts which had accumulated for over 40 years. The sugar industry is a highly strategic subsector whose value chains have been the mainstay of the local economies of our sugar belt and a generator of much needed jobs and value. For this reason, we are firmly committed to ensure that the sugar industry returns maximum value to all actors in its value chains, beginning with the initial and foundational entrepreneur, the cane grower. To accomplish this, we have implemented a number of radical measures. We have written off Kenya shillings 110 billion worth of sugar factories debts accumulated over the last 40 years. A new leasing model that will guarantee prompt payment for cane deliveries by farmers, timely wages for factory workers, and a bonus to sugarcane farmers every end of the year like other crops is underway. A call upon relevant agencies to accelerate the review process and to incorporate proceeds from byproducts in the scheme. As part of our commitment to invest 2 billion shillings into sugarcane development through state-owned mills, after leasing is completed, I am proud to announce that the government has approved the first tranche of 600 million for seed cane development, and the National Treasury shall shortly release these funds to farmers. Recently, smallholder tea farmers exported Ketepa's value-added teas to West Africa and China. The government also increased farm-to-table food safety through frameworks such as the Food Safety Policy, and a Food Safety Coordination Bill is underway. Still on Madaraka Day celebrations that was themed under agriculture and food security, the President William Ruto says his administration will boost various crop sectors including coffee, cotton, sugarcane, dairy farming, among others. Agriculture contributes quite a large share to the country's domestic GDP, while controls 40% of the country's employment yield. Agriculture's direct contribution to our GDP is 25%. While its indirect support to other economic pillars such as manufacturing boosts the GDP by a further 27%. Agriculture also employs directly or otherwise an estimated 40% of our population. To build a robust and thriving economy, enhance social inclusion and improve environmental conservation on this critical sector, the government has deployed an agriculture-led all-of-society approach in the form of the bottom-up economic transformation agenda, of which agriculture is a critical, central, strategic pillar. Under the bottom-up economic transformation agenda, we will reduce hunger, fight poverty, and improve the health outcomes of Kenyans. I am particularly delighted that agriculture and food security are the chosen theme of this year's celebration
in this great agricultural county of Bungoma. We appreciate the determination of small-scale farmers who are the backbone of Kenya's agricultural sector in their efforts to produce sufficient and varied food to meet their national health and other daily needs. Against many odds, our farmers have defied systemic and structural constraints and limitations to make a contribution to households and national food security requirements and to propel the economy into the future. We understand, we cherish, and we value our farmers. Consequently, we have partnered effectively with farmers and other food system value chain actors, such as input suppliers, producers, processors, and support service providers to transform their productivity beyond subsistence and enhance the country's food security. In anticipation for the Madaraka Day celebrations, the Bungoma County residents were up early in the morning to make their way to the Masinde Muliro Stadium. This being the first Madaraka celebration hosted in Bungoma County, residents camped outside the stadium as early as 4 a.m. Our sport check by ABN TV revealed long queues at dawn with heavy security and preparations for the head of state to arrive at the venue. This perhaps a too familiar situation that happens during the national celebrations across the country. As curtains on the Madaraka Day celebration fall on County 039, residents are hopeful that development projects launched by President William Ruto will bear fruits. President William Ruto landed in the Western region on Thursday and has commissioned several projects, including roads, dams. President William Ruto now says his administration is planning to elevate Bungoma County to a city status, making it the 5th in Kenya. Mheshimiwa wetu akiwa Lusaka akitufanyia maendeleo kama hii na president wetu akiwa Ruto, tujawahi ona mambo kama hii, lakini yenye tumeona ni maajabu. Hata tunashangaa na tena tunafurahia. Tumefurahia matunda ambapo imekuja Kandoi. Sasa tuko na nguvu. Sasa hata tukitembea tuko na nguvu, hata tunauza biashara inatembea. Lakini pale nyuma biashara hata iko inatembea. Hata unatamani mtu akupeko shilingi 10 lakini unashindwa. Unarudi kwa nyumba umechoka, hauna raha, hata shilingi hujapata kama hasola. Sasa kwa hii Madaraka Day tunafurahia. Ni mchezaji, nafurahia sana kwanza kutuundia stadium yetu kwa sababu itatupea changamoto ama itatupea uzito katika kaunti yetu kupata vijana wengi wanajiunga katika michezo. Na kitu kingine tena nataka kushukuru rais wetu na gavana wetu na spika wetu kwa sababu wametuletea maendeleo, na hasa vijana wengi kama sisi tulikuwa tumetoka katika laini, lakini kwa saa hii tutarudi katika maendeleo na tutarudisha mawazo yetu katika kaunti yetu. Mwana bodaboda. Kwa hivyo nachukua hii nafasi kushukuru Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Spika Wetangula kutuletea Madaraka Bungoma. Tangu uhuru hatujawahi kuona sherehe kama hii katika kaunti yetu. Hatukuwa na pesa because like Bungoma Municipal Council we are by then under the local authorities. Na local authorities haikuwa na pesa, lakini wakati huu tuko na Bungoma is a county na devolution iko. They have the money. We didn't have any money. So bila mimi naona maendeleo sasa hii si kama ile yetu. We didn't have actually much money to do that progress or those developments we wanted to do. Ilikuwa tu plan ya national government.
As Kenyans celebrate the 61st Madaraka Day celebration since partial independence, which was achieved in the country, leaders from Coastal Region have asked the government to look in details on the issues of Muguka. Led by Deputy County Commissioner of Changamwe, Michael Yato, they emphasized the need for parents to be responsible in educating their children to save tomorrow's generation, because most of the parents do not perform their responsibilities, thus pushing their sons to join robbery gang. Yato has reiterated that the issue of drug use, especially Muguka, has been a huge problem and the society must stand up. Speaking in Changamwe, what the MCA Bernard Ogutu has encouraged the leaders to follow the movements of the founders of this nation to help others. Kwa sababu tunapata ripoti kila wakati watoto wa 10, 11, 12 years, especially boys, watoto vijana wanatumia uraibu kutoka mwaka 10, 11, 12. Society yetu inaelekea wapi kama tunaruhusu watoto wadogo kutumia dawa, kukula hii Muguka yenye tunapigana nayo sasa? Wanaanza na Muguka ama wanaanza na miraa? Wanaanza na Muguka. Mimi nataka kusema Mombasa tuko na kazi. Sitaki kusema tuko na shida. Mombasa tuko na nini? Kwa juvenile gangs in the country tunaongoza. Mombasa tuko na kazi ama tuna kazi? Haya, tumejua ni kwa nini hawa watoto wanaingia kwa juvenile gangs. Ni kwa sababu wazazi wanawajilia hao mapema kwa free. Mtoto ya 10 years unawajilia kwa free. Huyo ni mtu mzima mnamwajilia kwa free. Tamanio letu ni kwamba kama wale ambao walipigania uhuru, wale ambao wamefanya sisi tuna celebrate hii siku hapa leo, tuweze kuongoza watu wetu katika njia kama hiyo. Na wewe katika kila area ambayo uko, ile kazi ambayo unafanya, fanya kama wale wazee wetu ambao walipigania nchi yetu hii, kuhakikisha kwamba hata wewe umeokoa maisha ya mtu mwingine, hata wewe pia umefanya mtu mwingine akaona nafuu katika maisha yake. Na moving forward, Bwana DCC, tunaomba tuwe na ushirikiano wa mara kwa mara. Panapofanyika mambo ndani ya mitaa yetu, tuje kama viongozi tukae chini tuongee. And in Kirinyaga County, County Governor Anne Waiguru led the county in celebrations affirming that the Mount Kenya leadership is in government. Waiguru has called on leaders and residents to distance themselves from ethnic political lines for a prosperous Kenya. Kuna siku tulikuwa hapa mwaka wa 2007 na mimi kama kiongozi siwezi kubali watu wa Mount Kenya tudanganywe tena, tujitenge na Wakenya wale wengine. Sisi tunataka Kenya moja ambayo imeungana, kwa sababu sisi tunajua kujipanga ndani ya serikali. Netoe, na hata ukiangalia sasa tumejipanga ndani ya serikali na tunaleta maendeleo kwa watu wetu. Lakini hizo siasa za kuanza kusema ukabila, tafadhali watu wa Kirinyaga tujitenge kabisa na hizo siasa. Nimwete kiroguo. And with that, we'll go on a short commercial break and be right back with more news. Are you craving something sweet to brighten up your occasion? Look no further. Juliet Occasion Cakes and Bakers Limited has got you covered.
Discover a world of delectable treats that will satisfy all your needs. We take pride in our from-the-scratch recipe and time-honored baking techniques passed down through generation. Indulge in the sweetness of life with our delectable occasion cakes, from elegant multi-tiered wedding cakes adorned with lifelike sugar flowers and delicate piping, to whimsical kids' birthday cakes in the shape of their liking. Our handcrafted creations will make every moment memorable. Birthday cakes, corporate cakes, graduation cakes, wedding cakes, baby shower cakes, holiday cakes, bridal shower cakes. For orders, you can call or WhatsApp us on 0725 038 177. Juliet Occasion Cakes and Bakers Limited, aspiring to make your satisfaction our topmost priority. And welcome back to our news edition. Moving on swiftly, learners in junior secondary school have been thrown in a limbo after conflicting statements have been issued by both the junior secondary school teachers interns and the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers. KUPPET said the teachers had agreed on a return to work formula. However, in a quick rejoinder, the JSS teachers disregarded the remarks, terming them false and misleading. The teacher says the strike is still on. We were shocked today to see KUPPET and some people who purport to be our leaders release a misleading statement. The strike is still on. I repeat, the strike is still on. Yesterday, we were called for a meeting where we were offered gifts in terms of money amounting to 30,000 each in exchange of calling off the strike with the fake promises. Our demands remain to be confirmation of 46,000 interns, and any agreement or deal must engage the right party. The National Executive Board has facilitated a return to work formula for the junior secondary school teachers who have boycotted classes for the last 2 weeks. And a section of political leaders drawn from Western Kenya have asked for united front ahead of the next general elections, saying the community has on several occasions been period indecisive politics, led by Azimio faction under Deputy Party Leader Wycliffe Oparanya and Eugene Wamalwa say they have vowed to ensure they work together and also produce a presidential candidate come the year 2027 and not allow the Luyas to be auctioned to the Kenya Kwanza. The leadership also say they need to boost their financial muscles instead of begging for both votes and monies. On his part, UDA Secretary General rallied behind the unity and asked them to allow new leadership to emerge in their communities. They spoke during the burial of Godfrey Simanyula, father to Cleophas Simanyula, alias Toto of Homeboy's team, on the outskirts of Kakamega town. Saa hii siwezi kusema ati 2027 nitakuwa wapi, lakini 2027 nitakuwa pale mezani. Upende msipende nitakuwa hapa, kwa sababu mimi niko katika Azimio. Kule katika Azimio tuna viongozi wengine, mpaka tukae chini tujue hao viongozi ambao wako katika Azimio nani atakuwa wapi na nani atakuwa wapi. Kutoka hapo nitakuja hapa niseme vile tumezingizana kule nitakuwa mahali fulani.
kama jamii ambayo ni namba 2 Kenya hii kwa idadi ya watu 7.5 million people ambao ni Waluhya. Wakati tunaangalia katika mipango ya serikali vile imepangwa, Waluhya wako sehemu gani? Sisi kama jamii tuko sehemu gani? Ile haki ya Mluhya iko wapi? Na mtu aseme kwamba tunasema mambo ya ukabila. Jamii zote kubwa katika taifa la Kenya wanapanga mambo yao hivyo hivyo. Ukiona Wakikuyu wako pamoja, wamekuwa na urais karibu miaka 39. Wakalenjin wako pamoja karibu miaka 20 kitu sahihi. Wakamba wamejipanga, Wasomali wamejipanga. Sisi Waluhya bado tunahangaika tunaenda wapi? Ile kazi ambayo tunajulikana nayo watu wetu, ile kwenda kuwa house girl Nairobi ama kwenda kuwa watchman. Hata katika vitengo vya polisi, vitengo vya usalama, unapata hatuko ndani huko. Sisi ni makomanda wa security kwa kule Nairobi. Tumesema wakati imefika sisi kama jamii namba 2, jamii ambayo ni ya mlembe, jamii ambayo ni ya amani. Niko na hakika kwamba kama tukishikana pamoja, hata uongozi wa taifa la Kenya will change and naunga mkono hii maneno. Nasikia Caleb Amisi anasema hii maneno, nasikia Natembea anasema kwamba ni muhimu kwamba tuwe na kitu inaitwa generational change. Kila kabila inaleta sasa viongozi wapya. Mheshimiwa Osotsi, tulianza hii gurudumu pamoja. Hata sisi hapa kwa Waluhya, mimi naunga mkono kabisa kwamba tuwe na kitu inaitwa generational change. Mheshimiwa Natembea, wewe wakati unasimama kule Trans Nzoia unasema Mheshimiwa Atuoli Tawe. Kwanza hiyo maneno ya Buhungu 3 ati Mheshimiwa Atuoli unakuja unasema kutakuwa na Buhungu 3. Tunataka tukuambie sisi kama vijana wa Luhya, hiyo mambo ya political brokerage peleka huko kwenyu, sisi hatutakubali hiyo maneno. One person has died while 4 others were trapped inside a 4-story building that collapsed in Gitaru Village, Kikuyu constituency in Kiambu County during demolition. 10 others escaped the death. The demolition was ordered by the Kenya National Highways Authority to pave way for an interchange in the road that connects Southern Bypass and the Eastern Bypass with Nairobi-Nakuru Highway. The leaders of this area, led by Ward Representative Jen Dogori, has asked the government to give the contractors the demolition jobs, as residents criticized the contractor who was carrying out these activities for being irresponsible at work. Mmoja akasema hii nyumba ina shake, haiko safe hata kidogo. Sisi tukakaa kando. Haya, Masai akaniambia watu wako huku ndani wanaweza angukiwa na mawe. Masai akaingia ndani sasa kuwafukuza. Kwa ile harakati ya kuwafukuza, akigombana nao, mimi nikarudi ndani. Nikamwambia Masai, hii nyumba si safe, toka ndani. Kabla sijatulia mimi nikastukia tu sauti tu kutoka huko juu tu pap. Nikaangalia hivi nikaona nyumba inateremka. Sasa kitu ilinifanya hata mimi nijisave niokoe maisha yangu, nilisimama kwa column na Masai kando hapo. Ikateremka, tukatulia. Wakati tuliona bado inarudi chini, mimi nikaambia Masai, wewe tafuta venye unajiokoa. Masai akatoka njia nyingine, mimi naye nikatoka njia nyingine, nikatokelezea kwa shimo hapo kando hivi. Lakini hapo chini kulikuwa na watu kama 5. Hata kuna mama Melon alikuwa hapo kando. Hata sijui alikimbia ama ako huko ndani, sijui. Hapo kwa second floor kulikuwa na hao grinder 2. Hao ndo niliona wakikimbia, but hiyo mbio ingewaokoa sababu hiyo slab ilikuja ikafunika mbele yao. Hapa ndani tayari nimeona mmetoa watu 2 pale, wale walikuwa wanavuruta kopa. Hapa chini kulikuwa na watu 5, hapo juu kulikuwa na watu 2. Hapo kando mimi nilikuwa na Masai, of which sasa hao ni watu 8. Hiyo harakati ya kutoa hiyo nyumba ndio ilienda ikaangukia watu hapo, na ndio unaona watu tuko hapa, kuna wengine wamelaliwa katika na hii mjengo, na tunaendelea tu kuwatoa. So far tumetoa mtu mmoja. So ningeambia serikali yetu itusaidie. Wale watu wanaenda kubomoa hizi manyumba, tupewe watu wale professional ambao wanafanya kazi mzuri, ambao wanajua hiyo kazi. Kwa sababu tukipea watu hivyo tutaendelea kupata shida kama hii. So tungeomba serikali yetu mtusaidie.
watusaidie, wale wanabomoa tupewe watu kutoka serikali, wale engineer ambaye wanajua hii kazi vile inaendelea. Kile anaendelesha kazi ya kubomoa ako na mzigo mzito juu anabomoa nyumba nyingi akiwa peke yake, na ako na kikundi kidogo ya vijana wenye wanabomoa hizo nyumba zote. Kwa hivyo wanawafanyisha kazi kidogo kwa hii, kidogo kwa ile, kidogo kwa. And moving down into the coastal region, Gaza MP Teddy Mwambire has filed a notice with the Speaker of the National Assembly seeking to introduce a bill to amend the Crops Act 2022 to repeal the MIRA Regulations 2023. Mwambire processed a review of the first schedule of the Crops Act Part 3 to delete MIRA from the list of scheduled crops. He also wants the second schedule of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Control Act of 2022 to classify Muguka and MIRA as a psychotropic substances. Hata kama wanasema kwa Muguka ni halali kwa sababu bunge lilipitisha, sisi tukirudi bunge mwezi ijayo, kitu ya kwanza ambacho tutafanya ni lazima tutaweka mswada wa kuamend hiyo sheria ili watoe Muguka, watoe MIRA kama scheduled crop. Hiyo tutaweka sheria. Na najua tuna support ya viongozi wa Pwani, tuna support ya viongozi wa Eastern, tuna support ya viongozi wa Northeastern, na hata kule Western pia wanatuunga mkono. Lakini kabla hiyo sheria tuweze kuiamend, mimi nataka kuambia governors wetu, hata kama kumekuja court order ya kwamba Muguka lazima iletwe ama Muguka inaweza endelea kuuzwa, sasa hii tuko katika mikakati ya kutengeneza finance bill hizi za counties. Mimi nataka katika hizo sheria ama hiyo finance bill ambayo mnatengeneza, mimi naomba muweke charges gali sana, muweke cess, muweke rates za juu sana, ili Muguka uwe hawezi kuuzika tena. Ile kununua mfuko shilingi 20, nataka muweke the least amount mtu anaweza kununua kafuko ka Muguka iwe ni shilingi 1000 pengine. Hata kama wanafikiri wameshinda kwa sababu koti imewaambia kuwa Muguka uendelee kuletwa hapa, lakini zile sheria tutaweka zitafanya Muguka utakuwa hauna soko hapa. Mimi ninashangaa kwa sababu ni juzi tu Deputy President mwenyewe ndiye alikuwa anaongoza mambo ya kukabiliana na pombe haramu. Alituita Mombasa kama viongozi wote, ametembea Kenya nzima. Naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya anapigana na pombe haramu. Lakini nashangaa sasa hii historia ya Muguka amenyamaza, hajaongea kitu. Embu County Governor Cecil Mbarire has assured parents that the county's hospitals still have vaccines and they should continue taking their children to clinics as usual. She said the hospitals have enough supplies to last at least 3 weeks and that they expect to receive new supplies from the national government in 2 weeks to 3 weeks' time. Her assurance came amid widespread reports that there was a shortage of vaccines in the government hospitals across the country. Government hospitals countrywide are supplied by Kenya Expanded Program on Immunization, which was established in 1980 to ensure all children are immunized against 6 killer diseases before their first birthday. Kununua jik, sabuni, chakula, kulipa watchman, kulipa cleaner. Sasa hiyo yote watakuwa natumia katika pesa yao ile watakuwa na wanalipisha wale wagonjwa. Lakini vizuri niseme kwamba watoto wa kutoka miaka 5 kuteremka chini hawa watakuwa nalipa kitu chochote isipokuwa level 5 ambapo watakuwa nalipa 50 shillings na watu wazima walipe 100 shillings. Kutoka level 4 kuteremka mpaka level 2 pia watu wazima kutoka miaka 6 kwenda juu watakuwa nalipa 50 shillings na watoto wandogo kutoka miaka 5 kuteremka watakuwa hawalipi chochote. Hawa watalipiwa na serikali. Tuko na vaccine ambazo zitaweza kutusukuma back in another 3 weeks. So we are okay so far for the next 3 weeks. But the national government has promised that hii mwezi ambayo inaanza kesho tutaweza kupata vaccines zingine. So we are hopeful that we'll get some vaccines by the 2nd, 3rd week of June. Tutaweza kuwa tumepata vaccine za kutosha.
The leader of South Africa's radical economic freedom fighters has outlined the conditions under which it will form a coalition with an African National Congress. Julius Malema said its demands included the expropriation of the white-owned land without compensation. The EFF lost third spot in the election to former President Jacob Zuma's new party. We nevertheless congratulate and commend the people of South Africa for voting out the ruling party from an absolute parliamentary majority, which was abused since 1994. I can't see you, my sister, sitting down. Yeah. The number 5. The 2024 elections were not easy because whatever effort and resources dedicated in the province of KwaZulu-Natal, parts of Gauteng and Mpumalanga were undermined by the commendable and decisive rise of Mkhonto weSizwe, which performed above the EFF in KZN and Mpumalanga. Well, with that story from South Africa wraps up our evening edition of this particular weekend, but we also would love to read you some comments that have popped up from various channels, this being YouTube channel. We'll quickly read through Manuel Ojambo, this is great, congratulations Gaston, welcome back to the screen. Yeah, it's been a whole 13 years of haters, and now it's good to be back again on your screens, and we say thank you so much for watching us from Thika Jen. We appreciate Dora from Uganda. We say a big thank you, and be assured this will be your station for transforming news that will be transforming your world. My name is Gaston Wabomba. Till next time, when we are going to be meeting again next Tuesday, good night.